Next, this is the last part of your model 5, methods of distributions. This method of distributions mainly depends upon the topography. ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಿಟಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು, ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ distribution. First one, gravity. Second, combined gravity and pumping. Next, pumping system. So gravity system ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, gravity ಅಂದರೆ free fall. The gravity system is nothing but the source of water supply is so located with respect to the area of distribution that water is available with sufficient pressure at various points of area. No pumping is normally required. How its purifications is located on hill and source of water supplies, that is Lake Arispe, it also located behind the hill. Pumping may be required to convey water from raw water to source of purification bursts. Purified waters then flow entirely under the gravity. This is the most reliable economical distribution system. So this diagram represents the gravity flow. Method of distribution ಅಲ್ಲಿ gravity flow ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, if the water is located, ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀರು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಪೈಪ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರೀ. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ pumping is required because the source of supply is at higher elevation compared to the distribution. It falls free from gravity and no operating cost will be required. Is per the diagram ಬರೀಬೇಕು. Okay. Next, combined gravity and pumping system. ಇದರಲ್ಲೇನು? This is the most common systems adopted in most of the cases. Generally, the water's purification works is located almost at the same level as the area of distributions. In order to obtain the sufficient distribution pressure, filtered water is pumped into clear water reservoir. So, ಇದೇನಿದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಪಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೆರಡು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಂಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. In this diagram, it's showing that the water source of water is lower level and distribution is almost same ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ಹೈಟು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಪ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೊಂದು ಪಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇದು ಹೈ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಆಯಿತು, ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. The water is pumped from lower elevation to reservoir or overhead tank. From that, it flow by the means of gravity to distribution unit. anta baribeku. Next, pumping system. In these systems, water is pumped directly into the distribution system to achieve the required pressure as shown in the figure. Generally, double pumping is required to first pump the raw water from source to the treatment works, then pump the purification water direct in the distribution lines. So, ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಏರಿಯಾನೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದು ಆಗಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಲೋವರ್ ಎಲಿವೇಷನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಇನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓನ್ಲಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ವಿ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಪಂಪ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಈಗ ಪೈಪೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೈಪ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಪೈಪ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸೈಡಿಗೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಊರಂದರೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್
four basics network. First one, dead end system, gridiron system, ring system, and radial system. They may be asked for examination. Write the layout of what are the different layout of distribution networks anta. So at timely you have to write this four: dead, grid, ring, and radial. Let's see dead end system. It is sometimes called as tree structure antanu, tree system antanu karitare. There is only main supply pipes from which originated generally right angles. A number of submains is each sublimation then divided into several branches is called laterals. From the lateral service, connections are given to the consumers. So here one diagram is there. See, it has dead end system ali, it has one main pipe. From that, the lateral pipes are joined. This is the main pipe, main water supply pipe. ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೈಪು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪೈಪ್ಸು. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡು ಸಬ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ it consists of one main pipe. From that, from right angle, one extra pipe is connected. There is a lateral drains. From to that lateral drains, the sublaterals are connected and water supplies to the consumer is called dead end system. One main pipe irutte, adike sub pipe ana connect madutte, matte connect madutte, then ಇನ್ನು ಸಬ್ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಬ್ ಮೇನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಗ್ರಿಡ್ ಐರನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಲೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, reticulation system, the mains, sub mains and branches are interconnected with each other. In fact, at well-planned city or towns, the road are generally developed a gridiron pattern and the pipelines or such place can follow the easily. Hence, this system is more suitable for well-planned towns or cities. Like Chandigarh is the best example for this gridiron systems. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕ್ರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಿಡ್ಡಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಸಾ, ಮೇನ್ ಪೈಪಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಮೇನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆನಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಮೇನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಡ್ ಐರನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರಿಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. It is used for well-planned cities. It has mains, sub-mains and branches. ಅಂತ ಬರೆದು it's shown in the diagrams. The cleanup ಬರೀಬೇಕು. Okay. Next, ring system. Third one. This system is also called a circular system. In this system, a closed ring, either circular or rectangular, the main pipes formed around the area to be served. The distribution area is divided into rectangular or circular blocks, and the main water pipe is laid on the periphery of these blocks. The submains may be placed on the shown. The ring system is very suitable for town or city having the well-planned nodes. Sometimes this system is used for looped feed placed centrally around the high demand area. ಸಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ರಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೌನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮೇನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪೈಪ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಮೇನ್ಸ್. ಹಿಂಗಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. In this type of connections, the main pipe is surrounded on the periphery.
ಪೆರಿಫೆರಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ದ ಸಬ್ ಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ಗೇಟ್ ವಾಲು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಗೇಟ್ ವಾಲು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಟ್ ವಾಲು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೈಪನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಪೈಪು ಇಡೀ ಸಿಟಿನ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಪೈಪಿಂದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪೈಪು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. In this system, adapted for radial roads emerging from the different centers, the pipeline can be best laid in the radial method by placing the distribution reservoir at these centers. In this system, water is therefore taken from the water mains and pumped into the distribution reservoir placed at different centers. The water is then supplied through the radial line distribution pipes. This method is ensure high pressure and efficient water distributions. In this type, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನು ಕೊಟ್ಟು, ಓನ್ಲಿ 4 ಸೈಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆ ನೀರು ಬೇಕೋ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಹೌಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಇನ್ ನೌ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ radial type of water supply. Okay, understood, I think. Very simple. It has one main pipeline from that joining several calculated submains. On the center of the city, the elevated reservoir, other overhead tanks are constructed. From that, the water is subject to different parts of the house. In this type of ಮೆಥಡ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ.